Yes. Good morning, students. In my last class, we have covered Unit 1 as it is our subject BHIC 131. We have covered Unit 1 in my last class, and now in my this class, we are going to cover Unit 2. In Unit 2, archaeology as a source and prominent archaeological sites. This is the name of Unit 2. In this Unit 2, we will cover the objectives, introduction, archaeological sites, and what they are made up of, methods in which archaeology in the field, analyzing the evidence, some prominent archaeological sites in Indian subcontinent. And at the end, we will cover up the story about the archaeology. Now we are going to start about our objectives of archaeological survey of India. Yes. Number one, the nature of archaeology. We will cover this as a source for reconstruction of the past. And on second number, what is an archaeological site and how it is worked. Next, we will cover the methods of fieldwork and data collection in archaeology. Next, about prominent ancient archaeological sites in the Indian subcontinent. These are the objectives which we will cover in our Unit 2. Next, we are going to introduce about the archaeological and the history of archaeology in India. History and archaeology both share the same aim, like reconstruction of the past. However, they are differ in the sources and methods they use they use to reconstruct the past. Unlike history, which uses written sources for data, archaeology studies material remains that have been created and used by humans since their appearance on the earth. These material remains encapsulate the information about human behavior and experience. These remains cover a wide range of things which people used and discarded, such as stone tools, such as structures, bricks, pottery, metal objects, sculptures, coins, inscriptions, and so on, which are preserved in the archaeological record, both on the ground and under it. Among these, the studies of coins and inscriptions have evolved their own sub-disciplines called numismatics and epigraphy, and respectively. Now we are going to study about the history of archaeology. As you have seen in the picture, that how we reconstruct, how we excavate about the archaeological survey in India. Next is every society engaged with its past. As you all know, the origins of archaeology can be traced to the fascination for beautiful old things and treasure hunting to acquire such things. In the early stages of evolution of archaeology, the Danish scholar C.J. Thomson devised in 1817 about the three-age system of Stone Age. Have you listened about the Stone Age? Three-age system of Stone Age, like Bronze Age, Iron Age, and archaeology of this time comprised of text-based archaeology and prehistoric archaeology that was not based on text. This has into several disciplines such as environmental archaeology, geoarchaeology, and so on. Next, in India, too, archaeology had similar beginnings, like it started with the adventurers, explorations during the colonial period, that was followed by antiquarianism in which the sites and artifacts were studied. Without the rigorous methods of excavation, contextual analysis. In the beginning, there was a dominance of text-ed archaeology.
Have you listened about Sir Alexander Cunningham? Sir Alexander Cunningham surveyed the length, the breadth of north part of Indian subcontinent and trying to identify the cities and settlements mentioned in the accounts of Chinese pilgrims such as Zhuangzhang in 1861. The Archaeological Survey of India was established with Cunningham as its first Director General. The first Director General of Archaeological Survey of India was Alexander Cunningham. He came here for survey about the past, and he was little bit confused that the Zhuangzhang and Faxian who came in 5th century and the 7th century in India to search about Buddhism because they both were from Buddhism religion, and they wanted to search about the Gautam Buddha's birthplace, death place, and sermon place. That's why they came to India in search of Buddhism. In the last decades of 19th century, a number of areas were surveyed. Monuments were mapped and recorded. In the early 20th century, with the efforts of Viceroy Lord Curzon, Lord Curzon was the British Governor General who came to India in search of the immense history to know about the India and the efforts of Viceroy Lord Curzon due to his immense interest in archaeology and the respect for archaeological remains in Indian subcontinent, the Ancient Monuments Preservation Act was passed in 1904 for the preservation of ancient Indian monuments. The ASI conducted explorations and large-scale excavations in the Indian subcontinent under Sir John Marshall and Sir Mortimer Wheeler. After independence, the ASI means Archaeological Survey of India continued expanding its work. At the same time, the discipline of archaeology began to be taught in several universities and academic institutions, which were also active in the field of archaeological research. Today, the ASI is a vast institution. There is a big building of ASI in India and in other countries in the world. There are also state archaeological departments and academic institutions like the Deccan College. Many universities teach archaeology and conduct excavations. Next point, we will going to cover archaeological sites and what they are made of. Archaeological sites as you have seen in the picture, because if we are going to excavate the archaeological things, then we will have to be moved like on the field survey and in the desert area and wherever we find any sources to know about archaeology. Artifacts and ecofacts. Archaeology bases itself on the study of artifacts, which are portable objects made or altered by humans. They provide important evidence, such as the process of their production, the raw material out of which they are made, the technology involved in their production, the use of such objects, etc. There is another kind of evidence which is non artifactual, the organic and environmental remains, known as ecofacts, which can reveal many aspects of past human activity. They include animal bones, plant remains, soils, sediments, etc. They help us understand aspects related to the environmental conditions in which people lived, variations in climate, and their effects on humans. What kind of food they ate, and so on. These type of knowledge we gain from artifacts and ecofacts. Next is the archaeological site. Do you know about the archaeological sites?
Archaeological sites are those sites where we find some historical movements, historical monuments, historical things which they were using at that time. Artifacts, ecofacts, features, structures are found together on the archaeological sites. An archaeological site is a place which contains significant traces of human activity. In other words, these are places where human beings have done some activity in the past. The range of activities performed by humans is very wide, from cave paintings to the building of pyramids, Stonehenge, cities like Mohenjo-daro, to a small place where hunter-gatherers made their stone tools. Therefore, the investigation of archaeological sites for retrieving information becomes primary task of the archaeologist on the basis of which the past human life ways are reconstructed. Archaeological sites are these sites. Now, the question is how archaeological sites are formed? In other words, how do they arrive at the condition in which the archaeologists discover them? There are two ways in which an archaeological site is formed, like number one, cultural, and number two, natural. These are known as the formation process. The cultural formation process mean the activity human beings deliberately do at a place such as making and using artifacts, building houses, abandoning them, digging pits for garbage disposal, discarding things, etc., or accidental activities such as the loss of things. The natural formation process primarily govern the burial of the site through natural events. For example, the forces of nature like wind, water, animal activities bring changes in the nature of things that are present at a site after their abandonment by humans. Wind, sun, rain erode structures away slowly. The wind-borne sand on the sediments brought by the rains are gradually deposited on the site. Sometimes sites or part of sites are buried by sand deposit caused by flooding. We have listened about Indus Valley civilization. You all have also listened about Indus Valley civilization. There we found some burials. There we found some mummies. Okay, and after gaining about that in that archaeological sites, we came to know about the burial system of Indus Valley civilization. From these archaeological sites, we know about what was going on in our past. Next, the natural formation process also are the agents which sometimes help in survival of archaeological record. For example, the city of Pompeii in Italy was buried under the ash of volcano Mount Vesuvius when it erupted in 79 CE. The volcanic ash preserved the city as it was in 79 CE, as you have seen in these sites. Similarly, extreme cold conditions, such as those of snowy areas like Alps, Arctic, and extremely dry conditions like those found in deserts or mountains, preserve organic materials. The examples include mummies found in Egypt pyramids or in Andes mountains of Peru. Wetland, marshy land areas also preserve organic materials such as wood, such as plant products, etc., such as at the site of Starkar in Britain. Tropical climatic conditions with warm temperatures, humid temperature, rainy climate, acidic soil, high vegetal growth, and insect activity do not allow the survival of ecofacts and can hamper the preservation of artifacts as well. You have seen two pictures here in these in this screen. Left side, this is an archaeological mound.
Kalibangan, Rajasthan. What is archaeological mound? Mound is an area where it is uplift from the lower level of the earth. Then on mound we can see the important cities and the important rich people always lived there. That is known as the mound. And right side you can see an archaeological excavation in process. You know what is this? One man is looking at there and he was doing some excavation work that is in progress. And credit goes to Deepak K. Nair. Next, we will cover that the methods. Methods, which type of methods we were using in archaeology in the field. Archaeological exploration or survey, archaeological excavation. There are two differences. Differences between exploration and excavation. We will see another one. Archaeological exploration. Archaeological exploration involves investigation of archaeological sites on the basis of surface remains. In other words, the archaeologists investigate the sites without excavating them on the basis of what is found on the surface. This exercise begins with trying to locate the archaeological sites. This is done by the archaeologist exploring a region or a particular area for finding these sites. For this, they use different methods. For this, what? For archaeological exploration. They use different methods. Initially, the sites used to be identified through aerial survey using aeroplanes by locating high mounts, cropped pattern and circles, etc. and so on. With the advancement of technology, now this is done through satellite images, geographic information system, GIS. Okay. Even with the availability of many different ways of surviving the ground survey is the most prominent method of finding and investigating archaeological sites. On such physical method is village to village survey in which a team of archaeologists goes to different villages and to inquire about old settlements, old remains of the past. This has been extensively used in India. Another method employs a carefully designed plan for a regional survey, dividing the whole area into a grid and subsequent divisions. The archaeologists thoroughly explore all the selected grids or sampled units for any kind of artifactual evidence or traces of human activity. Such intensive explorations help in the discovery of new archaeological sites in the Indian subcontinent. Some large-scale archaeological surveys were. What about that? Vijayanagara Research Project, Vijayanagara Metropolitan Survey, Sanchi Survey Project, Two Range Project. You have listened about Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire. In that, the famous king of Vijayanagara Empire was Krishna Devaraya. You have listened a lot of stories. You have read about Krishna Devaraya, a lot of stories about them. Vijayanagara Metropolitan Surveys, VMS, Sanchi Survey Project, SSP, and Two Range Project, etc. These were the archaeological surface surveys on large scale, which we have shown in that book. The locations of sites are noted with Global Positioning System, that is known as GPS, Global Positioning System, so that their pattern of distribution can be shown on a map. As you have seen in this picture, the locational analysis is significant for understanding why people in the past selected certain areas for settlements. And further, the finds are carefully observed, which they find like any object they found on that time. Then they observe carefully and they connect those objects to the
present. Then they came to know about what the thing they were using about. Their locations, their nature, the quantities are recorded, taking photographs, preparing drawings. They used to do that all things. Depending on the aims of the survey, the artifacts can also be collected as samples for further analyzing, as you are seeing in this picture. So many people were busy in excavating on a site. They came to know about that site, then Archaeological Survey of India sent their officers, their laborers, their workers to that place, to that particular place, to excavate the things, what type of history they reconstruct from that archaeological site, as you are seeing on the picture. Next, archaeological excavation. The another part one is archaeological excavation. How they excavate on archaeological site. Surface explorations provide important results which can help us in answering certain questions. As as we see about any archaeological site, and we will came to know and we will have some questions about that particular place, which type of place was that and what type of people were living over there. These type of answers certain questions about that part. However, the artifacts collected from the surface do not belong to their proper context, as their appearance on the surface is a result of activities that have disturbed the original deposition. Because after excavation, we found some broken things, we found some things like we cannot uh, we cannot recognize them as they were using what was the main use of that thing. For example, erosion by rain, for example, plowing, animal burrowing, etc., may lead to displacement of the archaeological deposit near the surface. Therefore, for a deeper understanding of a site or various cultural phases in their context, archaeological excavation is undertaken. It involves systematically digging of a site to carefully uncover material remains created and used by the human beings in the past. What they were using? Next is depending on the aims of excavators. There are two primary ways in which archaeological sites may be excavated, horizontal and vertical. When they used to go to the archaeological site of that particular place, they used to excavate by two methods, horizontally or vertically. Excavations cause a variety of material remains to be unearthed from a bygone era. These material remains tells us about kinds of houses people lived in. Several questions may be asked of this data, such as what type of questions? Were the structures made of burnt bricks or wattle and daub? Did they have wells, tanks, bathrooms, toilets, storage spaces, drainage, shrines, or places of worship, etc., in their settlements? What sort of tools they use? Were they engaged in long distance trade? What may have been their social and political system? How did they treat their dead? These type of questions we have in our mind if we are going to excavate something on an archaeological site. These were the several questions that may be asked about that data. Next is analyzing the evidence. How we analyze the evidence which we have got from the archaeological site where we excavate so many things, like first of all, we use dating methods. Have you listened about dating methods? As we got some beautiful thing from that archaeological site, then how we will come to know about the date of that particular object?
That is the dating. The primary question that arises in archaeological research is how old a particular object or a site is. First of all, this is the question. In other words, what time they belong to. Through traditional methods such as typology, stratigraphic sequence, stylistic analysis, broad conclusions can be drawn about the chronology. This is known as relative dating. Annual growth of the rings in trees also can be used for dating, which is known as tree ring dating. However, with the availability of ever advancing new scientific techniques, we are able to now date with much more accuracy with the dating method. The first breakthrough took place in 1950 when Willard Libby developed a method of dating organic materials such as wood or bone called the carbon 14 dating. Yes, on C14 carbon dating process, you can see the picture how they excavate the thing and how they give the date to that particular thing. You can see in the picture C14 carbon dating process how they give the date to that particular object which they collect from the excavation that is broken, that is not in good condition, but they give dates that because how much year before they were made up of. Next is production techniques and process. Production techniques and the process. A variety of objects are recovered through exploration and excavation. Yes. Archaeology informs us how they were made, like their production process and how they were used. Artifacts can be divided into two categories unaltered and altered. Unaltered objects do not experience a change in their nature after being fashioned into an object, such as stone tools, such as wood objects, such as plants, such as animal fibers, which they excavate from the archaeological site. Altered objects include materials that change their nature and form during production process. Almost all such materials require the control of head in their production, like pottery, metal objects, etc. Next is ethnoarchaeology. Ethnoarchaeology is a method adopted in archaeology to explain the archaeological record by studying the present community. In this method, each and every process related to a particular activity is observed. Each and every process related to a particular activity is observed. By keenly observing each detail of the process, attempts are made to understand what kind of pattern these activities might generate in archaeological record. For example, studying the traditional pottery production techniques in the present may help in understanding the ancient pottery. Means connected these two things as we will connect the pottery making past to present, present to past. Then we will come to know about the pottery production techniques in present, especially understanding the chain operator sequence of operations in using in explaining patterns and ancient pottery left by various processes during stages of production. Ethnoarchaeological methods have been employed to a wide variety of stages. Studies in archaeology that include inquiring about subsistence technique such as hunting, gathering, and they are more popular in understanding various craft conditions. Subsistence strategies means how they survived at that time. That time means at that time they survived through hunting. They survived through hunting and gathering.
and they are more popular in understanding various craft conditions. What they were doing at that time, craft conditions, just like they were making some craft things, they were making some craft work like bead making and garland making, these type of craft they were doing at that time. Thus, ethnography is essentially studying the practices of communities in present to answer archaeological questions. Those type of questions which we have in our mind. So, how will we come to know about that answer? By this process, we came to know about the answers which we are asking about. Next is experimental archaeology. Experimental archaeology. Under experimental archaeology, to understand past behavior process, the archaeological attempt to replicate experimental reconstruction under controlled conditions. Unlike ethnoarchaeology, where the task done by communities manufacturing particular objects in present are observed, the archaeologists themselves perform these experiments. Experimental archaeology has been successfully applied in stone knapping, which has helped in understanding how flakes were removed during the reduction of coal for making stone tools. Several other studies have been done, which include the reconstruction of process, such as those to explain the transporting of huge blocks of dressed rocks and erecting the structure at Stonehenge in England. Next is trade and exchange. As we are going to study about any, just like we gain example of Indus Valley civilization. Okay, then in Indus Valley civilization, we knew about the burial system, we knew about subsistence strategies which they perform for their task, and now we are going to study about trade and exchange. Okay, when we came to know about any particular archaeological site and we got any object just like mm, just like how they grind their cereals, how they grind their wheat. They used saddle cones. They used saddle cones to grind the wheat, and after that they used to duff and they made chapatis, just like this. And in trade and exchange, we came to know about the exchange method. The exchange method means which they were using at that time, barter system. Barter system means the thing which they use to give to others, and in gain they used to take other things. Through archaeology, we can understand how different communities engaged in trade. Different communities engaged in trade, whether by land, whether by sea. When we find artifacts made of raw materials that are not found locally, when we find artifacts made of raw materials that are not found locally, it may be concluded that they came through trade. So many things they came through trade. And next is environmental archaeology. We have studied about trade and exchange. In exchange, they used barter system, and in trade, they used so many things, just like they trade from distant places, they trade from nearest places, distant places, just like Oman, just like Roman, just like Rome country. They used to trade with one another. Next is environmental archaeology. What is environmental archaeology? Environmental archaeology is the interdisciplinary study of past human interactions with the natural world. A world that encompasses plants, animals, landscapes, etc. These were known as environmental archaeology. Next is diet and subsistence. Diet means what they ate.
Subsistence, how they ate, how they subsistence, how they reconstruct, how they do all the things for their families. Apart from information about environment, plant, animal remains also provide a window into the diet, assessing subsistence of people in the past. Diet refers to pattern of consumption over a long period of time. Consumption means, as we have given example of urban consumption and the rural consumption, like this pattern of consumption, how much we consume, how much we gain diet over a long period of time. This is known as diet. Through a number of ways, we can reduce what formed the diet of human beings in the past. How much diet and what formed diet of human beings in the past. The preserved macro-botanical remains by desiccation, waterlogging, charring the grains may include grains such as wheat, barley, maize, rice, and so on. They used to char that things. Through chemical residues, analysis of cooking pots, cooked food can be identified in the terms of whether it belongs to cereals, legumes. For example, analysis of some amphora sherds proves that these storage vessels actually contain wine and olive oil at that time, as you have seen in the picture. Next is we will start underwater archaeology. Archaeology, archaeological site is on ground, is inside the water also. Next, we will read about some prominent archaeological sites in the Indian subcontinent. So many prominent archaeological sites in the Indian subcontinent, just like Bhimbetka. You have listened about Bhimbetka and Mehergarh, Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, Takshila, Amravati, and Sachi. Amravati and Sachi are the places to know about Buddhism. There, the Gautam Buddha's relics were there. The follower of Buddhism always go there to search about you or to learn about Buddhism, to remember about Gautam Buddha. Amravati, Sanchi, Bharhut, these were the stupas to know about Buddhism religion. Bhimbetka was the place of uh, ancient society. Mehergarh was the place of ancient society. Harappa, Mohenjo-daro. You have heard about Harappa and Mohenjo-daro a lot. Like Harappa and Mohenjo-daro were the two cities, urban cities of Indus Valley civilization that were flourished at that time. These were the first urban cities at that time, Harappa and Mohenjo-daro. There were so many things we have learned about Harappa and Mohenjo-daro. As you have seen in the picture Mohenjo-daro, so many things we recall at that time, about that time, Harappa and Mohenjo-daro. So many things just like uh, in Citadel, just like lower house. There were differentiate between the two groups, just like upper class people and lower class people. Lower class people always live in lower cities, okay, and the upper class people always live in citadel. Citadel, in other words, we can say uh, upper house also. Just in Harappa and Mohenjo-daro, these two things were also done over there. And there were a lot of difference between social system, political system, and cultural system and social system. There were so many things which we have seen in our books.
in Mohenjo-daro and Harappa sites. And in Mohenjo-daro, there we found a great bath. There we found about the great bath which were open in the particular religious functions. Great bath that there were a rectangular tank which were flowed into the water, and they used, the people of that time, means the rich people of that time, they used to bath in that particular tank, just like swimming pool we can say. They used to take bath in that particular tank in a religious proper, just like at the night of full moon, like this. And on particular days, on particular religious functions, they used to collect over there, and they took bath over there, and they meet their people, their friends, their relatives over there. Only rich class people, not the lower class people. This is the example of great bath. And in Mohenjo-daro, we have seen a lot of granaries where they collect their grains, where they collect their grains. After surviving the grains, they collect over there. They collect the grains for any mishappening, just like any floods, just like any earthquake. They used to collect over there the grains. In political system, we can use, we have got a statue of priest king. We have got a statue of priest king, and there is no political leader at that time. Only that particular priest king, the high official, that was the priest king. They used to give order, and the society always obey that order. That is the main difference between the political system of that time and the political system of present time. Because if we have seen, if we have listened about political system, we used to learn about a king, we used to learn about the people of that king, which they follow the king's order. But there was no king, and in the Mohenjo-daro, only that priest king used to give order to the particular society. And a lot of craft work they used to do in Harappa and Mohenjo-daro. Craft work just like making, and craft work just like garland making, craft work. They almost ladies used to do the craft work at their homes, and for their subsistence they used to do agriculture, tool making, weapons making, weapons for hunting, not for the wars. Weapons, they used to make weapons for hunting only, not for the war. Harappa and Mohenjo-daro, these were the two important and famous urban areas of the Indus Valley civilization. Bhimbetka is present in Madhya Pradesh today. Mehergarh also. Dholavira is also a part of Indus Valley civilization. And in Indus Valley civilization, we have studied about a lot of things, just like drainage system. Drainage system, there was a different drainage system at that time. There were 700 wells we got in archaeological survey at that time. 700 wells. Well, wells means we came to know about that wells, that every house has its own well, and the well place on the outer area of that house, outer area, so that every passenger, if he or she is thirsty, they used to take water from that well. And this was the main purpose of the well, which they connected to the outer area of their house. Wells, 700 wells we got over there. Tachila, Amravati, Sanchi, these were the Buddhism sites which we will know about in our other chapters. We will connect this. Now we are going to start the summary. Summary which we have reconstructed, which we have studied about in this unit 2. Summary. Archaeology helps. What is archaeology?
Archaeology helps in reconstructing the past. Reconstructing the past to know about the present through the study of material remains by the humans. The humans, just like Indus Valley civilization, we have taken example, a lot of examples we have taken. We have studied a lot of things about Indus Valley civilization. A lot of archaeologists surveyed a lot in reconstructing about the archaeological material, about the archaeological sites through the study of material remains left by the humans. The data is collected in the field by surface explorations, by field walking, employing a wide range of non destructive scientific methods. Non-destructive scientific methods means by which we cannot destruct anything in the particular excavation. Excavation at the archaeological sites inform us about artifacts and ecofacts in their proper context. After excavation, the analysis. That is a very tough thing. We have done the excavations and now we are going to analyze. Analysis of a wide variety of evidence is done through the methods, through the techniques adopted from social sciences and natural sciences. They enable us in dating the evidence, understanding the past human behavior, settlements, production process in past technologies, trade and exchange, subsistence and diet, and aspects of social life such as status, religion, rituals, and so on. The importance of archaeology as a source is not limited to the ancient period. The importance of archaeology is a source is not limited to the ancient period, but it can be extended to the material remains of the medieval and even contemporary periods. You know about the summary of archaeology? Archaeology means the important thing in this unit is how we reconstruct, how we reconstruct our past. That is the main and important question about this unit. And some important questions I'm going to tell you about this unit, just like describe about the stupas. Stupas means Amravati Stupa, Sanchi Stupa, Bharat Stupa. Three, four stupas we have heard about this. And stupas, I have told you earlier that these were the places where relics are remained now of Gautam Buddha. Okay, Gautam Buddha's relics, just like death of Gautam Buddha, just like sermon of Gautam Buddha, and relics, these type of things were preserved over there in that stupa. The condition of stupa is not very good, was not very good at that time. The Amravati stupa was always almost broken at that time. Some foreigners came when the British period was going on in India. The Britishers came to India and they used to collect so many things from Amravati stupa. And at that time, the kings and queens of the India, which of the particular place, they used to give the plaster cast copy to that particular British officers, and the original one kept over there. And after that, they came to know about the plaster cast copies. And Mohenjo-daro, Harappa, I have told you. And yes, now I'm going to tell you about, I have told you drainage system about Mohenjo-daro, drainage system of Harappa. Now I'm going to tell you about the burial system about Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, or Indus Valley civilization. Burial system of that time was very different. They used to bury that particular body inside the earth, and they uh, before their burial system, before their burial, they give their favorite things to that particular one.
just like somebody has its pet lover dog, just like they bury that particular dog with the mummy. That is a important and that is a very interesting thing which we have heard about Harappan peoples. The favorite things, favorite jewelry, and favorite food items, favorite toys, favorite things they have buried with that particular mummy. When the archaeologists excavate that particular place, they found that things. Then they came to know about the burial system of Indus Valley civilization. That is a different thing which we have heard, which we have studied about Indus Valley civilization, Indus Valley people. That is the burial system. And what about society of Indus Valley civilization? In the social system of Indus Valley civilization, we came to know about that men's and women's both wore jewelry. Different type of jewelry they wore, just like women wore garlands, bangles, and head gaps, just like some used to pile. Okay, and for men's, they use bangle. They used to wear earrings. They used to wear different type of garland. Both men's and women's wore jewelry in the social system, and so many other things which they used for their survival, just like craft making they used to do over there. So many things we have studied about Harappans, Mohenjo-daro, Dholavira, Takshila, Amravati, Sachi, and Zhuanzhang and Faxian and Alexander Cunningham. We have studied about this. And I told you earlier about the confusion of Alexander Cunningham. Confusion of Alexander Cunningham. When Zhuanzhang and Faxian in 5th century and 7th century came to India to search about their guru, their god, Mahatma Buddha, Gautam Buddha, to search about Mahatma Buddha. They went to Sarnath, where Gautam Buddha has given his first sermon, Bodh Gaya, where Gautam Buddha was born, Kushinagar, where Buddha was dead. So many places they visit over there, and they give a lot of description in their books. And after studying about their books, Alexander Cunningham thought that this was the particular history, this was the first history, Indian history, to know about India. That was the Alexander's Cunningham's confusion. And after that, when he met to John Marshall, when he met to R.E.M. Wheeler, they cleared their confusion that this was not a particular starting history of Indus Valley civilization, starting history of India. With the, this is not the particular. And the first, we have studied about a lot of things, and literary sources we have studied about, archaeological sources we have studied about, so many things we have studied about that particular Indian history. This was not the particular Indian history. This was the 5th century and 7th century's history. Century, 2nd century, 3rd century. Then they cleared their confusion, Cunningham's confusion. So many things we have studied about that particular thing. And in the summary, we will collect again the important things. These excavation reconstruct about the archaeological material, which we came to know about in that particular archaeological site. Which data is collected, and data is collected. After collecting data, we used to use carbon dating method. Carbon dating methods, which we touch that particular object and we will come to know about that how much time it spent in this earth, how much time before it was spending over there, just like anything which we
excavate from the archaeological site. This was the example to know about the archaeological survey of India. Excavations, after excavation, analysis is a important thing. For analyzing, it is very tough method. It is very tough method to know about that particular date and what the techniques they were adopting. And the techniques adopted that was from social sciences department and natural sciences department. And this type of techniques they were using that time. They enable us in dating. Dating means they give the dates, just like how much days before this object was placing. The evidence, understanding past, human behavior, settlements, production process. Settlement means how much time they use to give their settlements, production process, and past technologies. Which technologies they were using at that time, just like weapons making, just like tool making, just like craft, just like so many things they were used. Just like, and for example, trade, barter system. I told you, exchange, barter system, and before barter, they used sometimes. We have some examples to that they using gold coins, and gold was coming from no gold coins. Gold coins were started by Kanishka in the Kushana period. That is not the particular time of to introduce about gold coins. Gold jewelry we were talking about. Gold jewelry. And the gold was coming from, they export the gold from Oman. Subsistence and diet. Subsistence means how they eat, how they collect their material to eat, how they run their families, and diet, how much diet they were gaining at that time. Aspects of social life, such as status. Status about, I told you about priest king, about higher class people, rural class people, two type of class distribution at that time. Religion, so many religions they belong to, just like uh, they they pray sun, they pray uh, sun god, moon god, uh, nature god, nature goddess, just like they pray uh, Tulsi, they pray people tree, they pray people tree at that time also, and they offer the fish in front of their god. So many things they were doing at that time. The importance of archaeology as a source is not limited, because so many things we, the archaeological department of India, they do survey at that time, at today also. It is not limited to the ancient period, but it can be extended to the material remains of the medieval and even contemporary period also, this time also. Yes. Now, Unit 2 is covered in this class, and in our next class, we will start Unit 3.
আমাৰ বিষয়টো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য তত্ত্ব। এই বিষয়টো আমি আগৰ দুটা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি এই বিষয়টো আজি আমি কণ্টিনিউ কৰিম। আজি আমি হেক্সা-অ'লিনৰ তত্ত্ব আৰু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে দুখন দেশৰ মাজৰ বাণিজ্যৰ যুক্তিযুক্তা বিচাৰি চোৱাটো হৈছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা মূল উদ্দেশ্য। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থবিজ্ঞানে দুখন দেশৰ মাজৰ বাণিজ্যৰ যুক্তিযুক্তা বিচাৰি চায়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈ যিমানখিনি আমাৰ বৰ্তমানলৈ আগবঢ়োৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বাণিজ্য সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈ আগবঢ়োৱা বেছিভাগ তত্ত্বৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিকাৰ্ডোৰ তত্ত্বটিৰ সৈতে এক যোগসূত্ৰ আছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ হেক্সা-অ'লিনৰ তত্ত্বটিও আমাৰ একেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাব পাৰোঁ যে এই তত্ত্বটিয়ে তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা ধাৰণাটি এখন দেশৰ সম্পদৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ ক্ষেত্ৰখিনিলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। নব্য সংস্থাপিক যিখিনি আমাৰ ধ্যান বা ধাৰণা, এই সাধাৰণ গাঁথনিটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে কিয় এখন দেশে কোনো এবিধ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰে আৰু কিয় আন কিবা সামগ্ৰী বা আন এবিধ সামগ্ৰী সেই দেশখনে আমদানি কৰে। হেক্সা-অ'লিনৰ এই তত্ত্বটোত আমি আন্তৰ্জাতীয় বাণিজ্যৰ সাংস্থাপিক তত্ত্ব হিচাপে আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ আৰু এই তত্ত্বটিয়ে বিভিন্ন বা বহুত কেইটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা এই তত্ত্বটোৱে আগবঢ়োৱা আমি দেখিছোঁ। হেক্সা-অ'লিনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য তত্ত্ব আমি নব্য সংস্থাপিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু যাক হেক্সা-অ'লিনৰ তত্ত্ব হিচাপেও ইয়াক আমি কওঁ। আৰু এই ছুইডিছ অৰ্থনীতিবিদ এলি হেক্সাৰে 1919 চনত তেখেতে প্ৰকাশ কৰা বা তেখেতৰ প্ৰকাশিত এক নিবন্ধত তেখেতে এই তত্ত্বটি আগবঢ়াইছিলে। আৰু এই তত্ত্বগত ধাৰণাটো আমাৰ বাৰ্টিল অ'লিনে 1933 চনত তেখেতে প্ৰকাশ কৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড এণ্ড ইণ্টাৰ ৰিজনেল ট্ৰেড নামৰ এখন গৱেষণা পত্ৰত তেখেতে কিছু এই তত্ত্বটি সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিলে আৰু কিছু উন্নত কৰি তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিলে। ৰিকাৰ্ডোৰ তুলনামূলক ব্যয় অনুসৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য ভিত্তি হ'ল তুলনামূলক ব্যয় সুযোগ। কিন্তু ৰিকাৰ্ডোৱে এই ব্যাখ্যা যেতিয়া তেখেতে কৰিছিলে বা তেখেতৰ যেতিয়া তত্ত্বটো আগবঢ়াইছিলে, তেখেতে এই দেশসমূহৰ এই সুযোগৰ উৎসটো তেখেতে উলিয়াব পৰা নাছিলে বা তেখেতে তাৰ বিষয়ে কোৱা নাছিলে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ হেক্সা-অ'লিনৰ তত্ত্বটোৱে এই উপাদান প্ৰাচুৰ্যতা আৰু উপাদানৰ প্ৰাবল্যতাৰ ধাৰণাৰে তুলনামূলক সুযোগৰ ভিত্তিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে বা তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ এই তত্ত্বটিৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ ধাৰণাগত বিষয় দুটা যথাক্ৰমে আমি উৎপাদনৰ প্ৰাচুৰ্যতা আৰু উৎপাদনৰ প্ৰাবল্যতাৰ আমি বিশেষ গুৰুত্ব আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ এই তত্ত্ব অনুসৰি পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ মাজত আমি উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ আমি তাৰতম্য আছে বুলি আমি দেখোঁ। যে ধৰি লওঁ যে আমি কিছুমান দেশত
তুলনামূলকভাৱে শ্ৰমিকৰ অধিক যোগান আছে, আনহাতে অইন কিছুমান দেশত আমি তুলনামূলকভাৱে আমি দেখোঁ যে মূলধনৰ যোগান অধিক আছে। অৰ্থাৎ উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ তাৰতম্যৰ বাবে উপাদানৰ দামৰ তাৰতম্য হয়। গতিকে উপাদানৰ দৰৰ তাৰতম্য থকাৰ বাবে আকৌ সামগ্ৰীৰ ব্যয়ৰ তাৰতম্য হয়। এই কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হেক্সা-ওলিন তত্ত্বটিয়ে এই ব্যাখ্যা দিছে যে তুলনামূলক ব্যয় পাৰ্থক্যৰ প্ৰাথমিক কাৰণ হ'ল উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ তাৰতম্য। উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতাৰ ভিন্নতা আৰু তাৰ বাবে এইবোৰৰ দৰৰ তাৰতম্যতাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। এই কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই তত্ত্বটোৱে আৰু কৈছে যে এখন দেশে সেইবিধ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিব বা সেইবিধ সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ বাবে উৎপাদন কৰিব যিবিধ সামগ্ৰীৰ তুলনামূলকভাৱে উপলব্ধ উপাদান বেছি বা আমি ব্যৱহৃত আমি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু সেইদৰে এখন দেশে সেইবিধ সামগ্ৰী আমদানি কৰিব যিটো উৎপাদনত ব্যৱহাৰ হোৱা উপাদানৰ যোগান তুলনামূলকভাৱে কম বা দুষ্প্ৰাপ্য। হেক্সা-ওলিনৰ তত্ত্বই বাণিজ্যৰ তুলনামূলক ব্যয় সুযোগক দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণাৰে ব্যাখ্যা কৰিছে। এই দুটা আমি আগতে যি ধৰণে কৈ আহিছোঁ, এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা হৈছে, এটা হৈছে উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতা আৰু আনটো হৈছে উপাদানৰ প্ৰাবল্যতা। এতিয়া আহোঁ আমি এই হেক্সা-ওলিনৰ তত্ত্বৰ অভিধাৰণাসমূহলৈ। এতিয়া প্ৰথমতে ধৰি লোৱা হৈছে যে দুখন দেশ আছে আৰু প্ৰত্যেকৰে উৎপাদনৰ উপাদান আমাৰ দুটা, শ্ৰমিক আৰু মূলধন, আৰু প্ৰত্যেকে বা এই দুখন দেশে দুটা বা দুবিধ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, X আৰু Y। সামগ্ৰী আৰু উপাদান দুয়োৰে বজাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক। সকলোবোৰ উপাদান প্ৰথম মাত্ৰাৰ সদৃশ্য। তাৰ পিছৰ ধাৰণাটো হৈছে যে উপাদানসমূহ দেশখনৰ ভিতৰত গতিশীল, কিন্তু বেলেগ দেশৰ মাজত ই অগতিশীল। তাৰপিছত অভিধাৰণাটো হৈছে দুখন দেশত উপাদানৰ যোগানৰ তাৰতম্য আছে। প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে উপাদানৰ প্ৰাবল্যতাৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা দেখা যায় বুলি ধৰি লৈছে। এতিয়া আৰু এটা অভিধাৰণা হৈছে যে সামগ্ৰী ভেদে উৎপাদন ফলন বেলেগ বেলেগ, কিন্তু এই কথাটো মন কৰিব লাগিব যে একেবিধ সামগ্ৰীৰ উৎপাদন ফলন কিন্তু আমাৰ একেই। X আৰু Y যদি আমাৰ দুটা সামগ্ৰী হয়, এই দুটা সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ কৌশল বেলেগ বেলেগ, কিন্তু দুয়োখন দেশত X সামগ্ৰী একে কৌশলেৰে উৎপাদন কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে দুয়োখন দেশত Y সামগ্ৰীবিধ একে কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদিত হয়। তাৰপিছত অভিধাৰণাটো হৈছে দুয়োখন দেশতে উপাদানৰ পূৰ্ণ নিয়োগ হয়। মুক্ত বাণিজ্য অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ শুল্ক বা অশুল্ক নাথাকে। কোনো ধৰণৰ পৰিবহণ ব্যয় নাই। আৰু শেষৰ অভিধাৰণাটো হৈছে যে দুয়োখন দেশত উপভোক্তাৰ অগ্ৰাধিকাৰ একেই। এতিয়া আহোঁ আমি উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতা
এতিয়া আমি কৈছোঁ যে দুখন দেশ আছে, অৰ্থাৎ দুই দেশৰ আমাৰ আৰ্হিত যদি আমি কওঁ যে 1 নম্বৰ দেশ মূলধন প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন, এই বুলি ক'লে আমি ইয়াকে বুজো যে মুঠ শ্ৰমিক অৰ্থাৎ TLৰ বিপৰীতে সেই দেশখনত মুঠ মূলধন অৰ্থাৎ TKৰ অনুপাত অৰ্থাৎ TK হৰণ TL 1 নম্বৰ দেশত 2 নম্বৰ দেশতকৈ অধিক। এই বিশ্লেষণত আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত আমি মূলধন আৰু শ্ৰমিকৰ চৰম পৰিমাণ আমি ধৰা নাই, চৰম পৰিমাণ নহয়, কিন্তু মুঠ শ্ৰমিকৰ পৰিমাণৰ বিপৰীতে মুঠ মূলধন পৰিমাণৰ অনুপাতৰ কথাহে আমি ইয়াত কৈছোঁ। 2 নম্বৰ দেশৰ তুলনাত 1 নম্বৰ দেশত কম পৰিমাণৰ মূলধন থাকিব পাৰে, তথাপি 1 নম্বৰ দেশ মূলধন প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন হ'ব পাৰে যদিহে 1 নম্বৰ দেশত TLৰ বিপৰীতে TK 2 নম্বৰ দেশতকৈ বেছি হয়। উৎপাদন ফলন এটাই উৎপাদনৰ উপাদান আৰু মূলধন অৰ্থাৎ K, শ্ৰমিক অৰ্থাৎ L আৰু সামগ্ৰীৰ পৰিমাণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক দেখুৱায়। এতিয়া বস্তুগত হিচাপত উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতা, উৎপাদনৰ সম্ভাৱনীয়তা ৰেখা বা উৎপাদনৰ সীমাৰেখাৰ সহায়ত আমি বুজাব পাৰোঁ আৰু এইটোকে আমি 1 নম্বৰ চিত্ৰত দেখুৱাইছোঁ। 1 নম্বৰ চিত্ৰলৈ মন কৰিলে আমি পাওঁ যে এই চিত্ৰত আমি দুখন দেশ লৈছোঁ আৰু দুবিধ সামগ্ৰী আমি ধৰিছোঁ আৰু দুটা উৎপাদনৰ আৰ্হিৰ প্ৰেক্ষাপটত এক উৎপাদন সম্ভাৱনীয় ৰেখা আমি দেখুৱাইছোঁ। K অক্ষয় আমাৰ মূলধন আৰু L অক্ষয় আমাৰ শ্ৰমিকক আমাৰ দেখুৱাইছে বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আমাৰ তেনেদৰে আমি X আৰু Y দুবিধ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় আৰু এই চিত্ৰত 1 নম্বৰ দেশ হ'ল মূলধন প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন আৰু সেইবাবে উৎপাদন সীমাৰেখাডাল K অক্ষৰ অভিমুখী আৰু ঠিক সেইদৰে 2 নম্বৰ দেশখন হৈছে আমাৰ শ্ৰমিক প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন আৰু সেইবাবে উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাডাল L অক্ষৰ অভিমুখী। এতিয়া এই চিত্ৰত আমি দেখিব পাইছোঁ যে Y সামগ্ৰী মূলধন প্ৰধান অৰ্থাৎ কেপিটেল ইণ্টেনচিভ আৰু X সামগ্ৰী হৈছে আমাৰ শ্ৰমিক প্ৰধান অৰ্থাৎ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ মন কৰোঁ যে এই P1 আৰু আৰু 2 নম্বৰ দেশৰ ঘৰুৱা দৰ ৰেখা। এতিয়া এই ভাৰসাম্য বিন্দু ই আৰু এটা ভাৰসাম্য বিন্দু হৈছে A। এই ভাৰসাম্য বিন্দু E আৰু A হ'ল ভোগ আৰু উৎপাদনৰ বিন্দু। আমি দৰ ৰেখা P1 আৰু P2 ই দেখুৱায় যে Y সামগ্ৰী 1 নম্বৰ দেশত সস্তা আৰু X সামগ্ৰীবিধ 2 নম্বৰ দেশত সস্তা। ইয়ে হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ভিত্তি। আমি এতিয়া 1 নম্বৰ চিত্ৰত আমি এই চিত্ৰখনত আমি দেখিছোঁ যে 1 নম্বৰ দেশে OA পৰিমাণৰ Y সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব আৰু এই OA পৰিমাণৰ Y সামগ্ৰী আমাৰ 2 নম্বৰ দেশৰ OC পৰিমাণতকৈ বেছি অৰ্থাৎ CA পৰিমাণ অধিক। অৰ্থাৎ আমাৰ 1 নম্বৰ দেশে OA পৰিমাণৰ Y সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব আৰু এই সামগ্ৰীখিনি 2 নম্বৰ দেশতকৈ CA পৰিমাণ অধিক। একে সময়তে 2 নম্বৰ দেশে OD পৰিমাণৰ X সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব
আৰু 1 নম্বৰ দেশতকৈ BD পৰিমাণ অধিক। এই বস্তুৰ দৰৰ তাৰতম্য উদ্ভৱ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল উৎপাদন ব্যয়। 1 নম্বৰ দেশখনে মূলধন প্ৰধান সামগ্ৰী বেছিকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কাৰণ 1 নম্বৰ দেশখন হৈছে মূলধন প্ৰাচুৰ্য দেশ আৰু 2 নম্বৰ দেশখনে শ্ৰমিক প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন সামগ্ৰী বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব বা প্ৰস্তুত কৰিব কাৰণ 2 নম্বৰ দেশখন হৈছে শ্ৰমিক প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন দেশ। এতিয়া এখন দেশ তেতিয়াহে আমি মূলধন প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন বুলি ক'ম বা তেতিয়াহে সেই দেশখন মূলধন প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন হ'ব যেতিয়া শ্ৰমিকৰ দৰৰ বিপৰীতে মূলধনৰ দৰৰ অনুপাত অৰ্থাৎ PK হৰণ PL কম হয়। ইয়াক এনেদৰে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যে PK1 1 নম্বৰ দেশৰ PK1 হৰণ PL1 less than PK2 হৰণ PL2। আকৌ আমি জানো যে মূলধন বা শ্ৰমিকৰ আমি জানো যে ব্যয় বা দৰ মূলধনৰ দৰক আমি সুদৰ হাৰ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ স্মল r আৰু শ্ৰমিকৰ দৰক আমি মজুৰি অৰ্থাৎ W হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। সেই মতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1 নম্বৰ দেশত যদি মূলধনৰ দাম অৰ্থাৎ R হৈছে সুদৰ হাৰ আৰু শ্ৰমিকৰ দৰ হৈছে মজুৰি W, যে সুদৰ হাৰ যদি মজুৰিতকৈ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে আৰু 2 নম্বৰ দেশত R যদি Wতকৈ অধিক হয় তেন্তে R1 by W1 less than R2 by W2। এনে ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ দেশখন মূলধন প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন হ'ব আৰু 2 নম্বৰ দেশখন শ্ৰমিক প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন হ'ব। এতিয়া যদি আমি এই চিত্ৰখনলৈ মন কৰোঁ যে এই 2 নম্বৰ চিত্ৰখনত আমি দুখন দেশ দেখুৱাইছোঁ, দুবিধ সামগ্ৰী দেখুৱাইছোঁ আৰু দুটা উপাদানৰ আৰ্হি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত আমাৰ 1 নম্বৰ দেশ আৰু 2 নম্বৰ দেশ দুখন দেশ আছে, কাণ্ট্ৰি 1 আৰু কাণ্ট্ৰি 2। ঠিক সেইদৰে আমাৰ সামগ্ৰী দুবিধ আছে, A আৰু B, আৰু আছে আমাৰ মূলধন আৰু শ্ৰমিক। মূলধন আৰু শ্ৰমিক হ'ল আমাৰ উৎপাদনৰ উপাদান। এতিয়া সামগ্ৰী A হ'ল মূলধন প্ৰধান আৰু সামগ্ৰী B হ'ল শ্ৰমিক প্ৰধান। সম উৎপাদন ৰেখা দুডাল হৈছে আমাৰ ক্ৰমে A আৰু B। 1 নম্বৰ দেশৰ তুলনামূলক উপাদান দৰ ৰেখাডাল উপাদান দৰ ৰেখা PLৰে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই সম উৎপাদন ৰেখাই একক A আৰু B সামগ্ৰী দেখুওৱা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া যদি আমি এটা বিন্দুত অৰ্থাৎ E বিন্দুলৈ যদি আমি চাওঁ, E বিন্দুত একক উৎপাদন কৰিবলৈ 1 নম্বৰ দেশত আমাৰ ON পৰিমাণৰ আমাৰ মূলধন লাগিব আৰু OM পৰিমাণৰ আমাৰ শ্ৰমিকৰ দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া বিন্দু E সম উৎপাদন ৰেখা AA আৰু উপাদানৰ দৰ ৰেখা PLে স্পৰ্শ কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে সামগ্ৰী B উৎপাদন কৰা হয় আমাৰ ON1 পৰিমাণৰ মূলধন আৰু OM1 পৰিমাণৰ আমাৰ শ্ৰমিকৰ সহায়ত। 1 নম্বৰ দেশত শ্ৰমিকতকৈ মূলধন সস্তা কাৰণ তাত শ্ৰমিক OLতকৈ মূলধন OP অধিক উপলব্ধ। সেইবাবে 1 নম্বৰ দেশে সামগ্ৰী A যিটো মূলধন প্ৰধান সেইটো উৎপাদনত তেওঁলোকে 1 নম্বৰ দেশে বিশেষীকৰণ
কৰিব অৰ্থাৎ স্পেচিয়েলাইজ কৰিব 2 নম্বৰ দেশৰ আমি দৰ ৰেখাডাল আমি ধৰিছো A B 2 নম্বৰ দেশৰ দৰ ৰেখাডাল আমি A B বুলি ধৰিছো আৰু 2 নম্বৰ দেশত সামগ্ৰী B উৎপাদন কৰিবৰ বাবে আমাৰ OR পৰিমাণৰ আমাৰ মূলধন ব্যৱহাৰ হয় আৰু OW পৰিমাণৰ আমাৰ শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া সামগ্ৰী A উৎপাদন কৰিবলৈ 2 নম্বৰ দেশৰ প্ৰয়োজনখিনি উলিয়াবলৈ আমি A Bৰ সমান্তৰালভাৱে আমি CD উপাদান দৰ ৰেখা আমি আঁকি লওঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা দেখিলো যে সামগ্ৰী B হ'ল শ্ৰমিক প্ৰধান আৰু সেয়ে 2 নম্বৰ দেশ যিখন শ্ৰমিক প্ৰাচুৰ্য সম্পন্ন সেইবাবে 2 নম্বৰ দেশে সামগ্ৰী B উৎপাদনত বিশেষীকৰণ কৰিব ইয়ে এইটো বুজায় যে মূলধন নাটনিৰ দেশ হোৱাৰ বাবে 2 নম্বৰ দেশে মূলধন বেছিকৈ প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰী A উৎপাদনত বিশেষীকৰণ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি চমুকে ক'বলৈ গ'লে 1 নম্বৰ দেশত মূলধনৰ বাবে উপাদান দৰ কম আৰু শ্ৰমিকৰ বাবে উপাদান দৰ কম হয় আমাৰ 2 নম্বৰ দেশত এইটো কথা আমি সিহঁত বা সেই দেশসমূহৰ নিজা নিজা উপাদান দৰ ৰেখা PL আৰু AB সমান CDৰ সহায়ত আমি বুজিব পাৰো সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে 1 নম্বৰ দেশৰ বাবে তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা মূলধন বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰী A উৎপাদনত বিশেষীকৰণ কৰিব আৰু 2 নম্বৰ দেশত প্ৰাচুৰ্যতা থকা বা শ্ৰমিকৰ বেছিকে শ্ৰমিক বা শ্ৰমিক সস্তা হোৱাৰ বাবে শ্ৰমিক অধিক হোৱাৰ বাবে আমি শ্ৰমিকৰ বা আমাৰ B উৎপাদনত বিশেষীকৰণ কৰিব এতিয়া আমি উপাদানৰ প্ৰাবল্যতালৈ আহো যে উপাদানৰ প্ৰাবল্যতা মানে হ'ল কোনো এবিধ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন উপাদানৰ তুলনামূলক অনুপাত এতিয়া উপাদানৰ প্ৰাবল্যতাই ব্যাখ্যা কৰে যে সামগ্ৰী উৎপাদনত শ্ৰমিকৰ তুলনাত আমি কিমান পৰিমাণৰ মূলধন ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া Y সামগ্ৰী উৎপাদনত যদি আমি মূলধন শ্ৰমিক অৰ্থাৎ K/L অনুপাত X সামগ্ৰী উৎপাদনত ব্যৱহৃত K/Lতকৈ অধিক হয় তেন্তে আমি ক'ব পাৰো যে Y সামগ্ৰী মূলধন প্ৰাবল্য উপাদানৰ প্ৰাবল্য চৰম মানত আমি নুজুখো অৰ্থাৎ এবছলিউট মানত আমি নুজুখো বৰং আমি অনুপাতৰ হিচাপতহে আমি জোখো এই ধৰণে জোখটো লোৱা হয় যে প্ৰতি একক শ্ৰমিকৰ বিপৰীতে মূলধনৰ একক তাক আমি হৰণ কৰো প্ৰতি একক মূলধনৰ বিপৰীতে শ্ৰমিকৰ একক এতিয়া আমি এইখন তালিকালৈ যদি আমি মন কৰো ইয়াত আমি দেখো যে Y সামগ্ৰী উৎপাদনত আমাক 4 একক মূলধন আমাৰ দৰকাৰ আমি সামগ্ৰী মূলধন শ্ৰমিক আৰু সামগ্ৰী আমি শ্ৰমিকৰ অনুপাত লৈছো এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছো যে Y সামগ্ৰী উৎপাদনত আমাক 4 একক মূলধন লাগে আৰু 4 একক আমাৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত হৈছে আমাৰ K/L এইটো হ'ব আমাৰ 1 আৰু ইয়াতে আমি X সামগ্ৰী মূলধনৰ আমি 2 একক মূলধন আৰু 8 একক শ্ৰমিক আমি লৈছো আৰু শ্ৰমিক আৰু মূলধন আৰু শ্ৰমিকৰ অনুপাত হ'ব 2/8 অৰ্থাৎ 1/4 আমাৰ 1/4
ঠিক তেনেদৰে আমি X সামগ্ৰী উৎপাদনত যদি আমি 2K অৰ্থাৎ 2 একক আমি মূলধন আৰু 8 একক যদি আমি শ্ৰমিক উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত হ'ব 1/4 ঠিক অনুপাতসমূহ আমি Y সামগ্ৰী অৰ্থাৎ K/L হ'ব 4K/4L = 1 আৰু X সামগ্ৰীৰ বাবে K/L হ'ব 2K/8L = 1/4 এই উদাহৰণৰ পৰা আমি ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰো যে Y হ'ল আমাৰ যিহেতুকে এই অনুপাতটো অৰ্থাৎ K/L 1 হৈছে Y সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু X সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত K/L আমাৰ 1/4 হৈছে সেইবাবে আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো যে Y হ'ল মূলধন প্ৰাবল্যৰ সামগ্ৰী কাৰণ Y উৎপাদনত মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত X সামগ্ৰী উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাততকৈ বেছি কাৰণ ইয়াত আমাৰ 1 হৈছে আৰু ইয়াত হৈছে আমাৰ 1/4 আন একক এক যদি আমি আৰু এটা যদি আমি স্থিতি যদি আমি লওঁ অৰ্থাৎ K আৰু L ৰ বেলেগ যদি আমি ভ্যালু লওঁ আমি ধৰি ললো যে Y সামগ্ৰী উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা মূলধন আৰু শ্ৰমিক ক্ৰমে 4K আৰু 4L আৰু ঠিক সেইদৰে X সামগ্ৰী উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা মূলধন আৰু শ্ৰমিকৰ পৰিমাণ ক্ৰমে হৈছে 4K আৰু 16L অৰ্থাৎ আমি এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰো যে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি ধৰণ হ'ব যে আমি আনকি এই বিকল্প ক্ষেত্ৰতো আমি Y সামগ্ৰী মূলধন প্ৰাবল্য হৈ থাকে কাৰণ যদিও আমি ইয়াত দেখিছো যে X সামগ্ৰীৰ বাবে অধিক মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ কিয় হয় কাৰণ কিয় যে Y সামগ্ৰী মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত হ'ব 4/4 অৰ্থাৎ 1 য'ত X হ'ল শ্ৰমিক প্ৰাবল্যৰ কাৰণ ইয়াৰ মূলধন শ্ৰমিক অনুপাত হ'ল 4K/16L অৰ্থাৎ 1/4 সেইকাৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰো যে এই Y সামগ্ৰী হৈছে আমাৰ মূলধন আমাৰ Y সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত হৈছে 4/4 অৰ্থাৎ 1 আৰু X হ'ল শ্ৰমিক প্ৰাবল্য কাৰণ ইয়াৰ মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত হ'ল 1/4 অৰ্থাৎ 4K/16L সেইটো হ'ব আমাৰ 1/4 এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে উপাদান প্ৰাবল্যতা উপাদানৰ অনুপাতৰেহে আমি জোখো চৰম এককৰ দ্বাৰা আমি এইটো নুজোখো এতিয়া আমি সামগ্ৰী একেটো দেখুৱাইছো যে ইয়াত আমাৰ Y সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ মূলধনৰ 4 একক মূলধন লৈছো আৰু ইয়াত 4 একক শ্ৰমিক লৈছো আৰু K/L ৰ অনুপাত হৈছে আমাৰ 1 ঠিক সেইদৰে X সামগ্ৰীৰ বাবে আমাৰ মূলধন 4 একক আৰু শ্ৰমিকৰ আমি 16 একক আমি শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু মূলধন শ্ৰমিকৰ অনুপাত হৈছে আমাৰ 1/4 আমি এই চিত্ৰৰ সহায়ত আমি A আৰু B এ ক্ৰমে 1 নম্বৰ দেশ আৰু 2 নম্বৰ দেশক আমাৰ দেখুৱাইছে এতিয়া হেক্সাঅলিনৰ এই তত্ত্বটোৰ আমাৰ মূল যদি আমি ধাৰণাটোলৈ আহো তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰো যে উপাদানৰ প্ৰাবল্যতা ধাৰণাটোৰ ভিত্তিত হেক্সাঅলিনৰ তত্ত্বটোৱে মত পোষণ কৰে যে প্ৰত্যেক দেশৰে উপাদানৰ প্ৰাবল্যতা আমাৰ বেলেগ বেলেগ আৰু সেইবাবে উপাদানৰ উপলব্ধতা সাপেক্ষে দেশসমূহত উপাদান ব্যয়ও আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয়
হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বৰ মতে এখন দেশে সেইবিধ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিব যিবিধ সামগ্ৰী সেই দেশখনে বেছিকৈ উপলব্ধ। অৱশ্যে দেশখনে সেইবোৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰিব যিবোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে সেই দেশখনৰ নিজৰ স্কেৰ্চ ৰিচৰ্চেছ অৰ্থাৎ নিজৰ তাকৰীয়া উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। দেশবোৰে নিজৰ মাজত বাণিজ্য কৰে কাৰণ প্ৰত্যেকখন দেশৰে উপাদানৰ প্ৰাবল্যতা বেলেগ বেলেগ। গতিকে আমি এই তত্ত্বটোৰ মতে অৰ্থাৎ হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বটোৰ মতে কিছুমান দেশত আমি বেছি মূলধন আৰু কম শ্ৰমিক থাকিব পাৰে আৰু আন কিছুমান দেশত কম মূলধন আৰু বেছি শ্ৰমিক থাকিব পাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত বেছি শ্ৰমিক থকা দেশখনে শ্ৰমিক প্ৰধান সামগ্ৰী উৎপাদনত বিশেষীকৰণ কৰিব আৰু সেই সামগ্ৰীবোৰ বা সেই সামগ্ৰীবিধ তেওঁলোকে আন দেশত ৰপ্তানি কৰিব। আৰু হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বটোৱে বিভিন্ন চলকৰ মাজৰ সম্পৰ্কও দেখুৱাইছে। এই তত্ত্বটোৰ মতে উপাদান এটাৰ দৰ তাৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যিটোৱে আকৌ সামগ্ৰীবিধৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ ব্যয় সুবিধা আৰু বিশেষীকৰণ কিহৰ বাবে উদ্ভৱ হয়? ব্যয় সুবিধা আৰু বিশেষীকৰণ উদ্ভৱ হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে উপাদান আৰু সামগ্ৰীৰ দৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। এতিয়া আহোঁ আমি হেক্সাহলিন তত্ত্বৰ সমালোচনাসমূহলৈ। এতিয়া লিঅ'ণ্টিফৰ পেৰাডক্স বুলি কোৱা হয়। লিঅ'ণ্টিফছ পেৰাডক্স অসমীয়াতে আমি লিঅ'ণ্টিফৰ বিৰোধাভাস বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এয়া হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ল মূলধন প্ৰাচুৰ্যৰ দেশে মূলধন সামগ্ৰী আৰু শ্ৰম প্ৰাচুৰ্যৰ দেশে শ্ৰম প্ৰাবল্য সামগ্ৰীহে ৰপ্তানি কৰিব। কিন্তু লিঅ'ণ্টিফৰ অধ্যয়নৰ তেওঁ দেখিছিলে যে হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বৰ তেওঁৰ অধ্যয়নে এই কথাৰ বিপৰীত ছবিহে দেখিছিলে আৰু সেইবাবে ইয়াকে আমি লিঅ'ণ্টিফৰ বিৰোধাভাস বা লিঅ'ণ্টিফছ পেৰাডক্স বুলি কওঁ। সমালোচকসকলে আৰু এটা মত পোষণ কৰিছিলে যে কেৱল উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ একমাত্ৰ নিৰ্ধাৰক হ'ব নোৱাৰে। সমালোচকসকলে কৈছিলে যে কেৱল উপাদানৰ প্ৰাচুৰ্যতাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ একমাত্ৰ নিৰ্ধাৰক নহয়, কাৰণ হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ অন্যান্য ভিত্তি যেনে উপাদানৰ গুণগত মান, উৎপাদন কৌশলৰ পাৰ্থক্য এইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে বা এই হেক্সাহলিনৰ তত্ত্বটোৱে আওকাণ কৰিছে আৰু সেইবাবে সমালোচকসকলে এই তত্ত্বটো সমালোচনা কৰিছিল। এই তত্ত্বটো গতিশীল নহয় বুলিও সমালোচকসকলে ক'বলৈ বিচাৰে। আকৌ হাবাৰ্লাৰে এই তত্ত্বটো সমালোচনা কৰোঁতে তেওঁ কৈছিলে যে এই তত্ত্বটো কেৱল এক আংশিক ভাৰসাম্যতাৰহে বিশ্লেষণ। আকৌ অইন কিছুমান সমালোচকসকলে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰে যে এই তত্ত্বটোত আমাৰ কেইবাটাও অবাস্তৱ অভিধাৰণা আছে। যেনে এই তত্ত্বটোৱে ধৰি লৈছিলে বা হেক্সাহলিনে তেওঁলোকে ধৰি লৈছিলে যে কেৱল দুখন দেশ আছে আৰু দুটা উপাদান আৰু দুবিধ সামগ্ৰীহে এটা অৰ্থনীতিত উৎপাদিত হয়। আকৌ কিছুমান অভিধাৰণা যেনে পূৰ্ণ নিয়োগ, বাণিজ্যত জড়িত দেশসমূহৰ সদৃশ্য উৎপাদনৰ উপাদান ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিধাৰণা বা এজাম্পশ্যন তেওঁলোকৰ আছে বুলি কাৰণে বা এই অভিধাৰণাসমূহৰ ওপৰত
এই তত্ত্বটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণে বা এই অভিধাৰণাসমূহ অবাস্তৱ বুলি আমাৰ সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰিছিলে। এতিয়া আহোঁ আমি অইন এটা বিষয়লৈ, যিটো হৈছে আমাৰ WTO অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটো আমি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বুলি আমি কওঁ। এতিয়া 1955 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে গেটৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে। যে 1955 চনত 1 জানুৱাৰীত আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থাপন কৰা হৈছিলে। মাৰাকেচ চুক্তিৰ অধীনত আমাৰ গোলকীয় বাণিজ্য ব্যৱস্থা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক আইনৰ সুদীৰ্ঘ সাংবিধানিক পদক্ষেপৰ পৰিণতিত গেট সন্ধিৰ উৰুগুৱে অধিৱেশনত আমাৰ WTOৰ জন্ম হৈছিলে, অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ জন্ম হৈছিলে। এতিয়া বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে, আৰু সেইবাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই জাতীয় অৰ্থনীতি আৰু ইয়াৰ নীতিসমূহক প্ৰভাৱিত কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। WTOৰ প্ৰমুখ্যে আমাৰ নীতি আৰু চুক্তিসমূহে আমাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জাতীয় অৰ্থনীতিসমূহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া WTOৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দুয়োটা প্ৰভাৱ থাকিলেও আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতাও আছে। 1947 চনত গেট চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সময়ত মাত্ৰ 23খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰা আমি পাইছোঁ বা কৰিছিলে, আৰু ঠিক সেইদৰে 1995 চনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ সদস্যৰ সংখ্যা আছিলে 128খন ৰাজ্য, আৰু 2008 চনত 151খন দেশ আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ সদস্য। ভাৰতো আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ সদস্য, আৰু সেইবাবে আমি ভাৰততো আমি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ প্ৰতিখন চুক্তি আদি আমি ইয়াতো আমি প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আহোঁ আমি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ গঠনলৈ। এতিয়া আমোলা সভা হ'ল আমাৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰশাসনিক সমিতি, আৰু এই সমিতিয়ে আমাৰ কি কৰে, সকলোবোৰ বিষয়তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থালৈ যদি আমি গঠনটোলৈ যদি আমি চাওঁ, আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমোলা সভা হৈছে WTOৰ অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰশাসনিক সমিতি, আৰু যিয়ে সকলোবোৰ বিষয়তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সকলোবোৰ সদস্য দেশৰে প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সাধাৰণ সভা হ'ল WTOৰ প্ৰকৃত চালক। WTOৰ প্ৰকৃত চালক হৈছে এখন সাধাৰণ সভা। এই সাধাৰণ সভাত সকলোবোৰ দেশৰে বা এই সকলোবোৰ সদস্য দেশৰে প্ৰতিনিধি বা প্ৰতিনিধিত্ব থাকে, অৰ্থাৎ সকলোবোৰ সদস্য দেশৰে প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সাধাৰণ সভা হ'ল WTOৰ অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ প্ৰকৃত চালক। আকৌ আমি পাওঁ যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ
তিনিটা পৰিষদ আছে। 1 নম্বৰ হৈছে সেৱাৰ বাণিজ্য পৰিষদ, 2 নম্বৰ হৈছে বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আৰু বাণিজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পৰিষদ, আৰু তৃতীয়টো হৈছে সাধাৰণ পৰিষদ। WTOৰ তিনিটা পৰিষদ আছে: সেৱাৰ বাণিজ্য পৰিষদ, বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকাৰ আৰু বাণিজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পৰিষদ, আৰু শেষৰটো হৈছে সাধাৰণ পৰিষদ। আমোলা সভাই 4 বছৰৰ বাবে নিয়োগ কৰা সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই সচিবালয়ে ইয়াৰ প্ৰশাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। WTOৰ অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ বাৰ্ষিক বাজেট আৰু বিত্তীয় অনুলেখ সঞ্চালক প্ৰধানে বাজেট, বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসন সমিতিৰ ওচৰত পুনৰীক্ষণৰ আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে উত্থাপন কৰে আৰু সাধাৰণ পৰিষদৰ চূড়ান্ত অনুমোদনৰ বাবে উপস্থাপন কৰে। এতিয়া আহোঁ আমি WTOৰ সুফলসমূহলৈ। এতিয়া বিশ্বৰ ৰপ্তানিৰ বজাৰত ভাৰতৰ অংশ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিছিল। ভাৰতে WTOৰ সদস্য হৈ বিশ্ব ৰপ্তানিৰ বজাৰত অংশ বৃদ্ধি পাইছিলে, ভাৰতৰ অংশ বৃদ্ধি পাইছিল, আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহৰ অৰ্থাৎ বিশ্ব ৰপ্তানি বজাৰৰ সুবিধাসমূহ ভাৰতে লাভ কৰিছিল। দেশীয় ৰাজসাহায্য আৰু বাণিজ্য প্ৰতিবন্ধকতাৰ হ্ৰাসৰ বাবে বিশ্বৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ দৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে ভাৰতীয় কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছিল। ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ গুৰুতৰ কৃষি উন্নয়ন আঁচনি কৃষি অনুশাসন চুক্তিৰ পৰা ৰেহাই পোৱাটো নিশ্চিত আছিল। ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বহুজাতিক আলোচনাৰ ঠাই WTOয়ে প্ৰদান কৰে। যে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বহুজাতিক আলোচনা, বিভিন্ন আলোচনাৰ ঠাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই প্ৰদান কৰে। বাণিজ্য চুক্তি ভংগ কৰাৰ বিপৰীতে WTOৰ এক কাৰ্য ব্যৱস্থা আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বাণিজ্যিক বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবেও এক ব্যৱস্থা আছে। যে WTOত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বাণিজ্যিক বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবেও এক ব্যৱস্থা আছে, আৰু WTOৰ বিশ্ব বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গৱেষণা ব্যৱস্থাও আছে। অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাত আমাৰ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গৱেষণাৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু এই সুবিধাবোৰ আমাৰ সদস্য দেশসমূহে ল'ব পাৰে। এতিয়া আহোঁ আমি WTOৰ চুক্তিসমূহলৈ। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি চুক্তি। WTOয়ে চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ ওপৰত বৌদ্ধিক সম্পত্তি চুক্তি প্ৰস্তুত কৰে। WTOয়ে চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ ওপৰত বৌদ্ধিক সম্পত্তি চুক্তি প্ৰস্তুত কৰিছিল। কৃষি চুক্তি। যে কৃষি চুক্তি মূলতঃ দেশীয় ৰাজসাহায্য, নিম্নতম বজাৰ সুবিধা প্ৰতিশ্ৰুতি, দেশীয় সমৰ্থন আৰু খাদ্য সাহায্য কাৰ্যকৰীকৰণৰ লগত জড়িত। এই চুক্তিৰ লক্ষ্য হ'ল
কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত দেশীয় আৰু ৰপ্তানিৰ ৰাজসাহাৰ্য সুবিধা দিয়া। এই কৃষি চুক্তিৰ মূল উদ্দেশ্য বা মূল লক্ষ্য হ'ল যে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত দেশীয় আৰু ৰপ্তানিৰ ৰাজসাহাৰ্যৰ সুবিধা দিয়া। ট্ৰিমছ চুক্তি। এই চুক্তি বৈদেশিক বিনিয়োগৰ ওপৰত জাতীয় আচৰণ আৰু পৰিমাণগত প্ৰতিবন্ধকতা দূৰ কৰাৰ সূচনা কৰে। ই বৈদেশিক মুদ্ৰা আহৰণ, বৈদেশিক ইকুইটিত অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰযুক্তি স্থানান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশ বিনিয়োগকাৰীৰ ওপৰত থকা পাৰদৰ্শিতাৰ দফা আৰোপৰ প্ৰতিৰোধ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ কোম্পানীসমূহক দেশীয় কোম্পানীৰ সৈতে সম অধিকাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। ট্ৰিপছ চুক্তি। এই চুক্তিত আমি 7 প্ৰকাৰৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকাৰৰ লগত জড়িত। এই চুক্তি আমাৰ 7 প্ৰকাৰৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকাৰৰ লগত জড়িত আৰু সেইবোৰ হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে লিখন চৰ্ত, অৰ্থাৎ আমি কপিৰাইট বুলি কওঁ ইংৰাজীত, বাণিজ্য চিহ্ন ট্ৰেডমাৰ্ক, ভৌগোলিক নিৰ্দেশনা জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন, ঔদ্যোগিক আৰ্হি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন, নিদৰ্শন চৰ্ত পেটেন্টছ, সংহত চক্ৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটছ, বাণিজ্য গোপনীয়তা ট্ৰেড চিক্ৰেটছ। ট্ৰিপছ চুক্তি আমাৰ 7 প্ৰকাৰৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকাৰৰ লগত জড়িত। এইসমূহ হৈছে লিখন চৰ্ত, বাণিজ্য চিহ্ন, ভৌগোলিক নিৰ্দেশনা, ঔদ্যোগিক আৰ্হি, নিদৰ্শন চৰ্ত, সংহত চক্ৰ আৰু বাণিজ্য গোপনীয়তা। বৌদ্ধিক সম্পত্তি। WTOয়ে চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ ওপৰত বৌদ্ধিক সম্পত্তি চুক্তি প্ৰস্তুত কৰিছিল। এই নীতিসমূহে কেনেকৈ পেটেন্টছ চৰ্ত, ট্ৰেডমাৰ্ক, দ্ৰব্য চিনাক্তকৰণৰ বাবে ভৌগোলিক নাম ইত্যাদি ইত্যাদি আমাৰ বাণিজ্যিক গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৌদ্ধিক সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিছিল। আৰু আমাৰ WTOত বা আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাত আৰু এটা চুক্তি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ যে বিবাদ মীমাংসা সমিতি। ইয়াত এটা বিবাদ মীমাংসা সমিতিও আছে। WTOয়ে বিবাদ মীমাংসা কৰিবৰ বাবে আমাৰ বিবাদ মীমাংসা সমিতি এটাও স্থাপন কৰিছে। এতিয়া আমি WTOৰ উদ্দেশ্যাৱলীলৈ আহোঁ। প্ৰথমটো হৈছে শুল্ক আৰু অন্যান্য বাণিজ্যিক প্ৰতিবন্ধকতা হ্ৰাস কৰাটো নিশ্চিত কৰা। প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হৈছে যে শুল্ক আৰু অন্যান্য বাণিজ্যিক প্ৰতিবন্ধকতা হ্ৰাস কৰাটো নিশ্চিত কৰাটোৱে হৈছে প্ৰথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টো হৈছে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থাক দূৰ কৰা। আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থাক দূৰ কৰা। তৃতীয় উদ্দেশ্যটো হৈছে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত জীৱন ধাৰণৰ উচ্চ মানদণ্ড, প্ৰকৃত আয় বৃদ্ধি, কাৰ্যকৰী চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বাণিজ্য বৃদ্ধিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। তাৰ পিছত উদ্দেশ্যটো হৈছে যে উন্নয়নশীল দেশসমূহ, বিশেষকৈ অনুন্নত দেশসমূহে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনসমূহ
প্ৰতিফলিত হ'ব পৰাকৈ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ উন্নয়নত এক নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাত উপনীত হ'ব পৰাকৈ ইতিবাচক প্ৰভাৱ নিশ্চিত কৰা। সেইবাবে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই উন্নয়নশীল আৰু অনুন্নত দেশসমূহক বহুত সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰ পিছত উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে পৃথিৱীৰ সম্পদসমূহৰ কাম্য ব্যৱহাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। যে পৃথিৱীৰ সম্পদসমূহৰ যাতে কাম্য ব্যৱহাৰৰ সুবিধা পোৱা যায়, এই সুবিধাটো প্ৰদান কৰাটোৱেই হৈছে আন এটা উদ্দেশ্য। আৰু এতিয়া আমি WTOৰ কাৰ্যৱলীলৈ আহোঁ, অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ কাৰ্যৱলীলৈ আহোঁ। 1 নম্বৰটো হৈছে বাণিজ্যিক শুল্ককে ধৰি বাণিজ্যিক প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ হ্ৰাস আৰু আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যতা দূৰ কৰাৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট আচৰণবিধি প্ৰস্তুত কৰা। দ্বিতীয়টো হৈছে সুনিৰ্দিষ্ট বিধিৰ কাৰ্যত পৰিণত কৰা। তৃতীয়টো সন্ধি আৰু উত্তৰোত্তৰ ব্যৱসায় শিথিলকৰণৰ বাবে IMF আৰু বিশ্ব বেংক আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক অনুষ্ঠানসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা স্থাপন কৰা। আৰু তাৰ পিছত কাৰ্যটো হৈছে যে বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা। বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিবাদসমূহ নিষ্পত্তি কৰাটোৱেই হৈছে WTOৰ এটা প্ৰধান কাৰ্যৱলী। আৰু এই WTOৰ এইসমূহ আমি কাৰ্যৱলী দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এতিয়া আমি WTO অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ আমি ইতিমধ্যে তাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ চুক্তিসমূহৰ বিষয়ে আমি পালোঁ, সুফলসমূহৰ বিষয়ে আমি পালোঁ, উদ্দেশ্যসমূহ আমি পালোঁ, কাৰ্যৱলীসমূহ আমি পালোঁ। এতিয়া শেষত আমি আহিছোঁ যে এই WTOৰ আমাৰ অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ সমালোচনাসমূহলৈ বা আমাৰ ইয়াত সমালোচনাত্মক আমি সমীক্ষাবোৰলৈ আমি আহিছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াত সমালোচনা কৰা হৈছে যে WTOৰ গঠনত চূড়ান্ত অসমতাক লক্ষ্য কৰা যায়। অৰ্থাৎ WTOৰ গঠনত চূড়ান্ত অসমতা আছে বুলি আমাৰ সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰে। আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ খেতিয়কক ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰে, কিন্তু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ খেতিয়কে চৰকাৰৰ পৰা কেতিয়াও ৰাজসাহাৰ্য আশা কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেয়ে ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন তেওঁলোকে হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। WTO আমি আন্তৰ্জাতিক আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সেইবাবে আমাৰ এই WTO অৰ্থাৎ আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে বা বিভিন্ন আমাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক আমি সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া যদি আকৌ আমি চাওঁ যে WTO অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তাৰ বিষয়টোলৈ যদি আকৌ আমি মন কৰোঁ, আমি পাওঁ যে 1955 চনত 1 জানুৱাৰীত আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আমাৰ এই গেটৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আমাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে। আৰু যেতিয়া প্ৰথমতে স্থাপন কৰা হৈছিলে তাৰ সদস্যসমূহৰ 128খন দেশ তাৰ সদস্য আছিলে। আৰু ভাৰতো 1995 চনৰ পৰাই
WTO অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ সদস্য আৰু 2008 চনত আমি পাওঁ যে ইয়াৰ সদস্যৰ বা আমাৰ পৰিমাণ বা সংখ্যা আমাৰ বৃদ্ধি হৈ 151 হয়, 51খন দেশ হয়। এতিয়া আমি গঠনৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। আমি পাওঁ যে ইয়াত আমোলা সভা হ'ল আমাৰ WTOৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰশাসনিক সমিতি আৰু সকলোবোৰ সদস্য দেশে আমাৰ সাধাৰণ সভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সাধাৰণ সভা হ'ল আমাৰ WTOৰ প্ৰকৃত চালক। আৰু ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে WTOৰ আমাৰ পৰিষদ আমাৰ তিনিখন আছে বা তিনিটা পৰিষদ আছে। এটা হৈছে আমাৰ সেৱাৰ বাণিজ্য পৰিষদ, বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আৰু বাণিজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পৰিষদ, আৰু আনটো হৈছে আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদ। আৰু আমি পালোঁ যে আমোলা সভাই 4 বছৰৰ বাবে নিয়োগ কৰা সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত আমাৰ WTOৰ সচিবালয় ইয়াৰ প্ৰকাশন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। ঠিক সেইদৰে আমি ইয়াৰ সুফলসমূহত আমি পাওঁ যে বিশ্বৰ ৰপ্তানি বজাৰত আমাৰ ভাৰতৰ অংশ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহো ভাৰতে লাভ কৰিব সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ গুৰুত্বৰ কৃষি উন্নয়ন আঁচনি, কৃষি অনুশাসন চুক্তিৰ পৰা ৰেহাই পোৱাটো আমাৰ নিশ্চিত আছিল। আমি ঠিক সেইদৰে আৰু এটা সুফল আছে যে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বহু জাতিক আলোচনাৰ ঠাই আমাৰ WTO বা আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই প্ৰদান কৰে। এইটো এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমাৰ চুক্তিসমূহৰ ভিতৰত আমি পালোঁ, আমি বিভিন্ন চুক্তিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে 1 নম্বৰ হৈছে আমাৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ চুক্তি, তাৰপিছত কৃষি চুক্তি, তাৰ উপৰিও আমাৰ ট্ৰিপছ চুক্তি আছে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি, আমাৰ বিবাদ মীমাংসা সমিতিও আমাৰ আছে। আৰু এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি কওঁ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্দেশ্য বা ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ আমাৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্যসমূহ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ উপৰিও আমি কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া বাণিজ্যিক শুল্ককে ধৰি বাণিজ্যিক প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ হ্ৰাস আৰু আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বৈষমতা দূৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ সুনিৰ্দিষ্ট আচৰণ বিধি WTO অৰ্থাৎ আমাৰ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু আমাৰ বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিবাদ আমাৰ নিষ্পত্তি কৰাটোৱে এটা প্ৰধান কাৰ্য বুলিও WTOয়ে ধৰি লৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি WTOৰ সমালোচনা কি ধৰণে সমালোচনা কৰা হৈছিলে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰথম সমালোচনাটো হৈছে যে WTOৰ গঠনত আমাৰ চূড়ান্ত আমি অসমতা লক্ষ্য কৰা গৈছে বা লক্ষ্য কৰা যায়। দ্বিতীয়তে আমি উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ খেতিয়কক ৰাজসাহাৰ্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে, কিন্তু যদি আমি উন্নয়নশীল বা অনুন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে খেতিয়কে চৰকাৰৰ পৰা কেতিয়াও আমাৰ ৰাজসাহাৰ্য আশা কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু শেষত আমি সমালোচনা কৰা বিষয়টো হৈছে যে WTO আন্তৰ্জাতিক আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ সিদ্ধিত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ধৰণেৰে আমাৰ WTO অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে সমালোচনা কৰা আমি পাওঁ। ইমানখিনিয়ে আছিলে
আজি আমাৰ বিষয়বস্তু আমি ইতিমধ্যে আজি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যৰ বিষয়ে আমি 2-3টা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। থেংক ইউ।